Hello and welcome to the No War Zone. Today, the 29th of October, marks a red letter day in the history of the Muslims of Sri Lanka. On this day in 1990, the LTT's forcible eviction of some 75,000 Muslim residents in the north came to an end. Since then, these people's lives have changed drastically. Let's take a look at the situation of these northern Muslims and the challenges they face. They were given some 48 hours to pack up and go. All the Muslims living in the Jaffna Peninsula, as well as other parts of the north, ordered by the LTTE to vacate their homes and villages, not even permitted to take with them any valuables or other possessions. Between the 23rd and 29th of October 1990, this entire community were rendered homeless, displaced in various parts of the country. யாழ்ப்பாணம் நாங்கள் அங்கே போய் நல்லா தான் இருந்தோம். மன்னார்லேருந்து வந்தோம். எங்களுக்கு எல்லிட்டு பிரச்சனை 1990ஆம் ஆண்டு புலியல் பிரச்சனையால் அங்கேருந்து இடம்பெயர்ந்தோம். நான் 90ஆம் ஆண்டு 21ஆம் தேதி எங்களோட முல்லைத்தீவை விட்டு எங்களோட இடம்பெயர்ந்து 10 மைலுக்கு அங்கால நாங்கள் வந்திருந்தோம். 18 years later, their problems remain unresolved. Returning to their homes in the north is looking less and less possible in the context of a military war. And so, thousands of people from this community are still displaced. The ceasefire agreement of 2002 provided a moment of hope for the North Muslims of Sri Lanka. Many went back to their former villages in Jaffna, for instance, to consider moving back. But the situation was never stable enough for them to take the chance. இதை நம்பி நாங்கள் வந்து குடியிருக்கோம். நாளை பிரச்சனை வந்து அங்கே நாங்கள் நினைப்பா சந்தோஷமாக இருக்கிறோம், இங்கே வந்து அந்த சந்தோஷத்தையும் பழையபடி இழக்கணும். அதனால் எங்களுக்கு இப்போ வர விருப்பம் இல்லை. சரியான தீர்வு ஒரு அமைதி ஏற்பட்டு வந்தால் தான் நாங்கள் வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும். Their fears were realized sooner than expected. Since 2006, the country has been back at war, and prospects of returning to Jaffna remain but a distant dream for the Muslims who used to call it home. For the families who did take the decision to go back to Jaffna, life is difficult and the situation rather bleak. நீங்க பாத்திருப்பீங்க சனப்புழக்கம் இருக்குது, ஆனா போய் பெய்து வரக்கூடிய வீதிகள் கூட இன்னும் புறணமைக்காம இருக்குது. என்ன காரணம்? முஸ்லிம் ஏரியாவது ஒதுக்கப்பட்டுக்கிட்டு. Moor Street or Sonahar Pakam in Jaffna is a deserted area today, with just 50 or 60 Muslim families living here. Many of them earn a living as traders of retail goods and services, but they are barely able to make a livelihood due to the impact of security restrictions in the north. For the younger Muslims in Jaffna, the once thriving Usmania College is now literally a shell of its former self. Not only does the school lack adequate teachers, resources and infrastructure facilities, but the children themselves come from families with little earning power, and so they do not get the support they need to pursue their education. எங்களுக்கு டீச்சர் பசிக்குது, தலையை சுற்றுது, அப்படியே சாப்பிடாம நேற்று எங்கள் பாப்பா உழைச்சுண்டு எல்லாம் நாங்கள் சாப்பிடணும். அப்போ எங்களால் அவங்களுக்கு அடித்து படிப்பிக்க முடியாது. இப்போ படிங்கன்னு சொன்னால் வீட்டை போய் படிக்கிற அளவுக்கும் இல்லை. அப்போ கேட்டால் சொல்லுங்கள் ராத்திரிக்காரன் நின்றுட்டு டீச்சர் மண்ணண்டி இல்லை படிக்கலாம். அப்போ நாங்கள் அதில் வற்புறுத்தலாம். But the situation in Jaffna is difficult, not only for the Muslims, but Tamil residents as well. Faced with the common challenge of overcoming hardship and difficulties, they have few problems with each other these days. யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள தமிழ் மக்களுக்கும் முஸ்லீம் மக்களுக்கும் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் என்ற பாகுபாடு கிடையாது. 90ஆம் ஆண்டு வெளியேற்றப்பட்ட காலத்தில் கூட
புலிகளும் முஸ்லிம்களும் தான் அந்த ஆயுத குழுக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் தான் அந்த நிகழ்வு நடந்ததே தவிர தமிழ் மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை, இனியும் வராது, ஒரு காலத்தில் வரப்போறதும் இல்லை. எங்களுக்கும் தமிழ் மக்கள் என்ற பேர்கள் தான் வித்தியாசமே தவிர அவர்கள் வணங்குற தெய்வங்களும் நாங்கள் வித்தியாசமே தவிர எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையோ வித்தியாசமோ கிடையாது. அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். The call for prayer is only answered by a few today, as this mosque in Moore Street, Jaffna, is empty like many others. But as long as the war is unresolved and the fighting continues, returning to Jaffna or the north is no longer an option for the Muslim community. They too, like the rest of the residents of the north and east, yearn for long-term peace, for a future that is free of war and violence in a country that all Sri Lankans can call their homeland.